was matcht ein kleins, dieselelektrisches, U-Boot so besonders, fragt ihr die Antwort liegt in einer revolutionären Technologie, dem Stirling-Motor, dieser Motor, ermöglicht es, der Gotland-Klasse, wochenlang, unter Wasser, zu bleiben, ohne auftauchen, oder schnorkeln zu müssen. Die Batterien aufzuladen, das macht sie unglaublich leistungsfähig ungleich zu orten. Stellt Yuka, ein Rotier vor das, Lotlos undan, sichtbar im, Dunkeln nauert, genau das, ist, die Gotland-Klasse für die moderne Marine. Die Geschichte dieser U-Boot ist faszinierend entwickelt in den späten 80 und frühen 90 Jahren, während sie ihre Zeit weit voraus, Schweden, ein neutrales Land, bracht ein, verteidigt Gunswaff die Jeden Potenzialen, Angreifer abschrecken kann. Das Ergebnis war ein U-Boot, das nicht auf schier Führerkraft sondern auf Tarnung und Beherrschung setzt. Anstatt MIT, Atomraketen, zu prollen, verlässt sich die Gotland-Klasse auf ihre Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, und in dem entscheidenden Moment zu schlagen, ein berühmtes Beispiel für ihr Fuggeitenier, Kujanitschrend in or gemeinsamen Übung mit der US Navy, die Amerikaner. Übersucht, von der Überlegenheit ihrer Flugzeugträger Peng, und deren U-Boot-Abwehrsystemen, waren schockiert die HMS Gotland, die für 2 Jahren die US Navy ausgeliehen war, schafft es wiederholt, unbemerkt, durch die Abwehrlinien zu schlüpfen und den Flugzeuger, USS Ronald Reagan, symbolisch zu die Kommandanten der US-Chief wussten, oft nicht in Mode das sie angegriffen wurden, bis sie die Nachricht über Funk erhielten, das hat im Pentagon für ordentlich Kaufserberken gesorgten, die Gesamtstrategie der U-Boot in Frage gestellt, das Geheimnis liegt, wie gesagt im Stirlingen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dieselubiten, die regelmäßig an die Oberfläche müssen, und dabei Lärm und ein verräterisch, wärmesignator, oder Zugverbrennung der Stirlingmotor, flüssigen Sauerstoff und Diesel in einer geschlossen. Dieser Prozess ist extrem leise. So leise, dass die Gotland oft als schwarzes Loch im Ozean bezeichnet wird, while sie von passiven Sonarsystemen kaum wahrgenommen wird. Für ein gegnerisches Schiff ist das ein Albtraum, man weiß nie, ob nicht gerade ein unsichtbarer Jäger in deren Nähe ist. Aber es ist die nicht nur der Antrobei Gotland-Klasse ist durch MIT modernster Sensortechnik und einem hochwirksamen Waffenarsenal ausgestattet. Sie fort schwere Torpedos MIT, die sowohl gegen Schiff, als auch gegen ender U-Boot eingesetzt werden können. Ihr geringgrade UND Homanöverfähigkeit machen sie ideal für Operationen in Küstenhähe UND in den engen Gewässern der Ostsee. Aber wie die Bebungen mit der US Navy gesehen haben, ist sie auch offener. Sie ein tadlich der psychologische Effekt ist, dabei nicht zu unterschätzen, die bloß Möglichkeit, dass ein solches U-Boot in einem Operationsgebiet sein kennt, zwingt ein feindlich Flot zu extrem vorsichtigen und langsamen Manövern. Jeder vertigige Kontakt auf dem Sonar muss überprüft werden, was wertvoll Zeit und Ressourcen. Es ist ein Wurf, die den Gegner lähmt, notchbever sie einen einzigen Schuss abgeführt hat, interessanterweise hat der Erfolg der Gotland-Klasse einen globalen Trend ausgelöst, viele Nationen, darunter Japan, Deutschland und Australien, haben ebenfalls in Luftantriebssystem für ihr konventionellen U-Boot investiert. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber die Gotland war die Pionierin die gesehen hat, was möglich ist sie hat bewiesen, dass man kein atomgetriebenes giganten U-Boot braucht, die Meer zu beherrschen. Manchmal ist der leisest Jäger der gefährlichste, was macht sie also zum gefährlichsten U-Boot der Welt. Es ist dies einzigartige Kombination. Erstens ihr extrem Tarnfähigkeit, die Cipher, die modernsten Ordenssystem fast, unsichtbar macht. Seitens ihr Ausdauer wochenlang untergetaucht operieren zu können, was bisher nur Atom-U-Booten vorbehalten war. Und drittens ihr Fähigkeit, selbst die mächtigsten Seestreitfrefter Welten Verlegenheit zu bringen und deren Strategien zu untergraben. Natürlich haben auch Atom-U-Boot, wie die amerikanische Seawolf oder Virginia-Klasse ihr Eigenan, beeindruckenden Fitketten, sie sind schneller, können tiefer, token und theoretisch, unbegrenzt unter Wasser bleiben, solange die Workt für die Besatzung reichen. Sie tragen ein viel greyer Waffenlast, einschließlich Marsch, aber in einem direkten Duell, in den Richtag in Gwazern, in einem Katsun-Mausspiel, bei dem es darum geht, wer den anderen zerstört, hat die Gotland-Klasse bewiesen, dass sie selbst diesen Giganten ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sein kann. Der entscheidende Punkt ist,
der ins Atzweck-Rend Adam U-Boot für global macht Projekten konzipiert sind. Ist die Gotland-Klasse ein, spezialisierter Verteidiger. Meister, der Verdict, ihr Gefahr liegt nicht in der Zerstörungskraft, von Dutzenden von Adam Springfin, sondern in ihrer Fuhigkeit, Angesen, Gerd zu schlagen, Chaos zu stiften und selbst, die stärkste Marine der Welt, zu dem Utagen sie hat die Regeln des Unterwasserkampfs neu geschrieben mittlerweile, hat die schwedische Marine die Gotland-Klasse modernisiert, ihr Fähigkeiten vitar zu Neue Sensoren Verbesserity, Communications die Undie, Notschleiser, Antribi Sorgen, Dofor, das Sioch in Zukunft, an der Spitze, der konventionellen U-Boot Technologie bleibt, die Legend des stillen Jaegers liegt also Vitor, zu Memphis and Lassich, sagen die Frage dem gefährlichsten U-Boot, hängt stark von der Definition ab. Wenn Schier Zerstörungskraft und global Reichweite sind, die Adam U-Boot der Supermitcht unübertroffen, aber wenn gefglitsch bedeutet in der Lage zu sein, unentdeckt zu Operation und selbst die stärksten Gegner zu besiegen dann, gibt es kaum eine Boot, das der schwedischen Gotland-Klasse, das Wasser reichen kann. Sie ist der Beweis, dass im modernen Krieg nicht immer der Grot und la Test gewinnt, sondern oft der leisest und der Was Matchstein Kleins, diesel elektrisches, U-Boot so besonders, fragt ihr Ukadai Antwort liegt in einer revolutionären Technologie, dem Stirling-Motor, dieser Motor, ermöglicht es, der Gotland-Klasse, Wochenlang, unter Wasser, zu bleiben, ohne auftauchen, oder schnorkeln zu müssen, die Batterien aufzuladen, das macht sie unglaublich fast unglitch zu orten. Stellt Yuka, ein Ratier vor das, Lotlos undan, sichtbar im, Dunkeln nauert, Genau das ist die Gotland-Klasse für die moderne Marine. Die Geschichte dieser U-Boot ist faszinierend entwickelt in den späten 80 und frühen 90 Jahren, während sie ihre Zeit weit voraus. Schweden, ein neutrales Land, braucht ein verteidig Gunswaff die jeden potenziellen Angreifer abschrecken kann. Das Ergebnis war ein U-Boot, das nicht auf schier Führerkraft sondern auf Tarnung und Beherrschung setzt. Anstatt MIT, Atomraketen, zu Prolen, verlässt sich die Gotland-Klasse auf ihre Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, und in dem entscheidenden Moment zu schlagen, ein berühmtes Beispiel für ihr Fuggeitenier, Kujanitschrend in or gemeinsamen Übung mit der US Navy, die Amerikaner. Übersucht, von der Überlegenheit ihrer Flugzeugträger Peng, und deren U-Boot-Abwehrsystem, während hier die HMS Gotland, die für 2 Jahre die US Navy ausgeliehen war, schafft es wiederholt, unbemerkt durch die Abwehrlinien zu schlüpfen und den Flugzeuger, USS Ronald Reagan, symbolisch zu die Kommandanten der US-Chief wussten, oft nicht in das sie angegriffen wurden, bis sie die Nachricht über Funk erhielten. Das hat im Pentagon für ordentlich Kopfzerbrechen gesorgt, die Gesamtstrategie der U-Boot in Frage gestellt, das Geheimnis liegt, wie gesagt, im Stirlingen.
Im Gegensatz zu Herkömmlichen Dieselübeten, die regelmäßig und die Oberfläche müssen, und dabei Lärm und ein verräterisch, wärmesignatur, or Zucken Verbrand der Stirlingmotor, flüssigen Sauerstoff und der Diesel in einer geschlossen. Dieser Prozess ist extrem leise. So leise, dass die Gotland oft als schwarzes Loch im Ozean bezeichnet wird, while sie von passiven Sonarsystemen kaum wahrgenommen wird. Für ein gegnerisches Schiff ist das ein Albtraum, man weiß nie, ob nicht gerade ein unsichtbarer Jäger in der Nähe ist. Aber es ist nicht nur der Antrieb Gotland-Klasse ist durch MIT modernster Sensortechnik und einem hochwirksamen Waffenarsenal ausgestattet. Sie fort schwer Torpedos MIT, die soll gegen Schiff, als auch gegen Ender U-Boot eingesetzt werden können. Ihr geringgrade UND Homanöver Fähigkeit machen sie ideal für Operationen in Küstenhä UND in den engen Gewässern der Ostsee. Aber wie die Bebungen mit der US Navy gesehen haben, ist sie auch offener. Sie ein tadlich der psychologische Effekt ist dabei nicht zu unterschätzen, die bloße Möglichkeit, dass ein solches U-Boot in einem Operationsgebiet sein könnte. Zwingt ein feindlich Flot zu extrem vorsichtigen und langsamen Manövern. Jeder vertigige Kontakt auf dem Sonar muss überprüft werden, was wertvoll Zeit und Ressourcen. Es ist ein Waffe, die den Gegner lähmt, noch bever sie einen einzigen Schuss abgefeuert hat. Interessanterweise hat der Erfolg der Gotland-Klasse einen globalen Trend ausgelöst. Viele Nationen, darunter Japan, Deutschland und Australien, haben ebenfalls in Lufthansa-Antriebssystem für ihr konventionellen U-Boot investiert. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber die Gotland war die Pionierin die gesehen hat, was möglich ist. Sie hat bewiesen, dass man kein atomgetriebenes Giganten U-Boot braucht, die Meer zu beherrschen. Manchmal ist der leisest Jäger der gefährlichste. Was matcht sie also zum gefährlichsten U-Boot der Welt. Es ist dies einzigartige Kombination. Erstens ihr extrem Tarnfähigkeit, die Ziffer, die modernsten Ordenssystem fast, unsichtbar matcht. Seitens ihr Ausdauer wochenlang untergetaucht operieren zu können, was bisher nur Atom U-Booten vorbehalten war. Und drittens ihr Fähigkeit, selbst die mächtigsten Seestreitfrefter Welten Verlegenheit zu bringen und deren Strategien zu untergraben. Natürlich haben auch Atom U-Boot, wie die amerikanisch Seawolf oder Virginia-Class ihr Eichgenan, beeindruckenden Fitketten, sie sind schneller, können tiefer, token und theoretisch, unbegrenzt unter Wasser bleiben, solange die Workt für die Besatzung reichen. Sie tragen ein viel größere Waffenlast, einschließlich Marsch, aber in einem direkten Duell, in den Richtag in Gwizern, in einem Katsun-Mausspiel, bei dem es darum geht, wer den anderen zerstört, hat die Gotland-Klasse bewiesen, dass sie selbst diesen Giganten ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sein kann. Der entscheidende Punkt ist, deren Zweckrennen Atom U-Boot für global Machtprojekten konzipiert sind, ist die Gotland-Klasse ein spezialisierter Verteidiger. Ein Meister der Verdict. Ihr Gefahr liegt nicht in der Zerstörungskraft von Dutzenden von Adam Springfin, sondern in ihrer Fähigkeit, Angisen, ungehört zu schlagen, Chaos zu stiften und selbst, die stärkste Marine der Welt, zu demütigen. Sie hat die Regeln des Unterwasserkampfs neu geschrieben mittlerweile, hat die schwedische Marine die Gotland-Klasse modernisiert, ihr Fähigkeiten weiter zu Neue Sensoren Verbesserung, Communications die und die Notschleißer, Antriebe sorgen dafür, dass sie auch in Zukunft an der Spitze der konventionellen U-Boot-Technologie bleibt. Die Legend des stillen Jägers liegt also weiter. Zu Memphis und lässt sich sagen die Frage noch dem gefährlichsten U-Boot hängt stark von der Definition ab. Wenn es schier Zerstörungskraft und der global Reichweite geht sind, die Atom U-Boot der Supermacht unübertroffen, aber wenn gefährlich bedeutet in der Lage zu sein, unentdeckt zu Operation und selbst die stärksten Gegner zu besiegen, dann gibt es kaum eine Boot, das der schwedischen Gotland-Klasse das Wasser reichen kann. Sie ist der Beweis, dass im modernen Krieg nicht immer der Grot und la Test gewinnt, sondern oft der leisest und